this thing and you know that you have no knowledge, no idea about this thing, why do you even at first place open up your mouth at least even to talk? You could have shut up, closed that of your mouth over there. And eventually this man really doesn't know the meaning of this verse. That's why he behaved that way. Praise the Lord. Alléluia. 10e point, Matthieu 7, verset 13. Ils sont sur le chemin de l'enfer, large. Donc, Olia, Matteo, Tandra, puis Tolia, Ola, tu m'as vu. Pour moi, que bacha. Maman, tu The 10th point, Matthew chapter 7, verses number 13, they are on the way to hell. Large, broad way to hell. aye, Ola, Maman, Ola, do, ma, classe, n'a pas parlé, Ola, And they are on that wide road and they are dancing Mapuka and Samina Papala Ho and they are going down there. Et ils vont rencontrer leur démon, Satan en enfer. And they are going to meet the wicked man himself, Satan in hell. Ils sont devenus hypocrites. Ils vont à l'église, ils ne portent pas les boucles d'oreilles. Quand ils sont, ils portent. Dans l'homme, vous avez quelqu'un qui va voiler la tête là. Le voile gros comme ça. C'est comme, je ne sais pas ce qu'il a mis dedans. Allez, 2 kilos, plus de 100 kilos sur sa tête. allez, Kaflane, bien quoi, allez, ma base, mon souvent, on. Nous, il y a des seulement. Pas de mots, cataplope, gavio, tare, gaka, oh, nous, gova, ko, nous, catado, nous, quoi, tapoube, yoko, blata, and so when you see these people, when they go to church, they will remove all the earring and go very holy to the church. But when they come out of the church, then they put back this, and some of them you'll be surprised, these women and this lady, and then they claim they've covered their head. I don't know if it is their head they cover, but you see very big. You wonder how can a human being's head can be bigger like this, not knowing there are 10 kilos of wig or an attachment that is under it. And what kind of life is this? Ils ont acheté des lampes. C'est un peu la lampe, ils mettent l'alcool dedans. Parce que Paul a dit à Timothée aussi de boire. Parce que si tu as mal au ventre, il faut boire l'alcool. Allez, n'importe quoi. Au plat, à Kali, que au qu'on a créé. Kali est Le pétrole, c'est l'alcool. Timini, à Timini, toi, que qu'on a créé. Et au plat, n'importe quoi, tu veux Kali, ça, on le voit, si pas, créé, qu'il y a dans là. Et il y a sur la vie, alors que t'es chi. Elle a ben à, au fiable, parle au Timothée, au ben, elle va dans le lieu, non, why no qua, what all on a wine, a look, but Tishara, Alibaba. Wow, the trousers are Aliba Kermuna, crazy Kenya wine and Aulu, So these people, because they taught them and they've seen it in the Bible that Paul spoke unto Timothy that you can zip it on small wine for your stomach ache, and that's the entire privilege opportunity for them. And you see them going to buy this new lantern that we do use in our village that they pour kerosene inside and light it up. We use it in the night. They will go and buy the new one. And now it's not to light in the night, but it's to light alcohol. It's not to light normal light for the night, but it's alcohol. And they will go and buy this alcohol called Sodabi. This is 100% pure alcohol. And they'll pour it into it. You might think it's a lantern that is going to drink this alcohol, but it's the human being that is rather going to drink, how do you call it, this alcohol in the place of kerosene for the lantern. Président, sur le chemin de 10 palais aujourd'hui, c'est autre chose. Voilà ce qu'ils vendaient. C'est incroyable. Il y a des gens qui ne disent pas qu'ils vendent des boucles d'oreilles, mais pourtant ils disent qu'ils ne portent pas. Ils vendent les mains, pourtant ils disent qu'ils ne font pas les mèches. Regardez. So you see these people claim that they are on the right journey,
look at what happened on their right, on the way they claim is right when they are moving on. They claim they don't put on earring, but they have been selling earring to the other. They claim they don't put wig and attachment and this makeup and co, but they have been selling to other people. And even apparently, they do have the bars and these blue kiosks at the corner that they have been selling this spirit drink, which is high percent of alcohol. And because they are the consumers, they have been selling because they will profit and drink out of it. Praise the Lord. Dieu. 11e point. The 11th point. Ils enlèvent la parole de Dieu, ils ajoutent eux-mêmes. They have been removed from the word of God and they have been adding another adder onto it. Apocalypse 22, 18 à 19, Deutéronome 12, verset 32, Proverbe 30, verset 6. Revelation chapter 22 from verses 17 down to 18. 18 down to 19, sorry. Deuteronomy chapter 12, verses number 42. 32, sorry, verses number 32. Proverbs chapter 30, verses 16. Wonton sont pénébrés. Eux-mêmes, ils ajoutent. They themselves have been adding it to it. Ils ajoutent. They have been adding to the Ils scriptures. ajoutent ce que je vous dis. And they have been adding what I've told you. Après, vous dites c'est Paul. Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit, Paul a dit jusqu'à un comptable. And so Paul said, by the time you realize it's uncountable, Paul said. Regardez, il dit, Paul a dit, Galates 3, verset 10, tout ce qui veut s'attacher à la loi sera maudit. Mais ils ont oublié que Paul aussi a dit, Romains 3, verset 31, Romains 7, verset 7, Romains 2, verset 12. Ils ont oublié. Il dit, Paul a dit, 1 Timothée 4, 2 à 5. Mais ils ont oublié que Paul a dit encore, 2 Corinthiens 6, 15 à 18. Il dit, non, Paul a dit, 2 Corinthiens 8, 4 à 7 à 8. Mais ils ont oublié que Paul a dit 1 Corinthiens 10, 20 à 22. Il dit non, Paul a dit 1 Corinthiens 5, verset 19 à 20. Mais ils ont oublié aussi que Paul aussi, la Bible a dit Luc 2, 20 à 22. Actes 7, 1 à 3. Genèse 17, 23 à 24. Exode 4, 24 à 26. Ils ont oublié ça. Paul And they do say Paul in the book of Galatians chapter 5, verse 10 downwards. Galatians chapter 3, verses 10 downwards. And they forgot that Paul also said in the book of Romans chapter 3, verses number 21. 31, black of the And Paul also said in the book of Romans chapter 7, verses number 7. And he says another thing in the book of Romans chapter 2, verses number 7. Verses number 12. And they said that Paul is in the book of 1 Timothy chapter 2 from verses number 4 to 5 downwards. 1 Timothy chapter 4 verses 5 downwards. From verses 2 downwards. And they forget that Paul said in the book of 2 Corinthians chapter 2, 1 and 2 Corinthians chapter 6 verses verse 15 down to 18. Second Corinthians chapter 8
from verses 4 Pipi Andre Irenilia. and from 7 also to 8. Nyamawe Paul Bronema. And that's what the claim Paul have been saying. Paul Gabronya Bugunale, correct dogma to Tawu. And they forget that Paul said another thing also in the book of 1 Corinthians chapter 10 Pipi Black, from verses 20 to 22 down. And they say Paul said in the book of 1 Corinthians chapter 7 from verses number 18 and that verses number 19 that talk about circumcision. Those are written down there. And they forget that Bible said in the book of Luke chapter 2 from verses number 20 to 22. Act chapter number 16 from verses number 1 to 3. Genesis chapter 17 from verses number 22 to 24. And Exodus chapter 4 and from verses number 24 to 26. They forgot all these things. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié que même Pierre a parlé de Pierre chapitre 3 verset 15 à 17, Romains 3 verset 7, comment Paul même dit que à travers le même mensonge, si la vérité sort. They forgot what Paul said in the book of Romans chapter 3 verses number 17. Number 7. So out of my maybe my lying that truth has come out, what did he do? And they forgot what Peter said in the book of 2 Peter chapter 3 from verses number 15 to 17. They forget all those words. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié. Maintenant, deuxième preuve pour les 10 palais. Le 12e. The 12th proof for deeper life. Au lieu de prendre soin des orphelins, les veuves là, c'est maintenant, c'est comment il arrive, on va construire l'église, amener 10 000, 20 000, 5 000, 3 000. C'est tout gros. Instead of them taking care of the orphan and the widows, to them, Kumui is coming, you give 5,000, people should give it like this, and you should contribute. Those are the things that they know. Au lieu de les aider. Instead of helping them. Au lieu de les aider. Instead of helping them. C'est bien, je ne sais pas le mot. And they are sucking them up. Ça va pitié. This is so pitiful. Ça fait vraiment pitié. Totally pitiful. Vraiment pitié, pitié. And it's pity, and it is pity, and it is pity. Sont de les piller. And they have been drawing from them. Pas aide, pas aucune aide pour les veuves dans l'église du palais. Instead of helping them, they have not been helping them, they rather suck out or pull out from them. Non. Même si la veuve ne voit pas, vous croyez qu'il n'y a pas des aveugles qui sont des veuves là-bas, il n'y a pas personne pour les aider. Dans l'église du palais. Franc! Tu ne touches rien, ils sont des avarices. Mima, and the person is a widow at the same time blind, but they are so much stingy, they will never help. Stingy spirits have get into them. 13e point. The 13th point. Leur cœur est attaché à Moïse et ils sont en train d'aimer Jésus sur les lèvres seulement.
Their heart is attached to Kumuyi, and only they are worshiping or adoring the Lord with their only their Parce lips. qu'ils ont mangé le caca de Kumuyi fatigué. Because they've eaten the feces of Kumuyi and they are tired of eating it. Esaïe 29, verset 13. Isaiah chapter 29, verses number 13. Luc 2, verset 34. Luke chapter 12, verse 34. Matthieu 15, verset 8 à 9. Matthew chapter 15, verses number 8 to 9. Ouais, c'est pour Moïse ça. Yes, that is Kumuyi. C'est leur cœur. That is their heart. Amassez vos trésors dans le royaume des cieux. Mais il dit non, on va amasser nos trésors chez Kumuyi. Si quand nous mourrons, il va nous donner le ciel à Bagdad. Bible says, mass up your riches in the kingdom of God. They said, no. After that, we are going to mass up our riches and our substance at Kumuyi's place at Bagdad. 14e point. The 14th point. En servant sur le mariage, il n'y a pas l'eau des eaux, l'os de mes eaux, chaîne de marché. Il n'y a pas. Il faut voir. Il faut faire ton choix. Voir ce qui est bien. Mais ce qui est bien, quand on va prendre, ça veut dire, c'est ma femme. Hein. Attention, il faut aller chercher ailleurs. Il faut chercher un compagnon de la mort. So, for them, there's no teaching about the rib that a man shall man the rib that God created. No. So, do you know something? Look into the congregation of the church. Look at all this beautiful lady, the one that have the breast standing up and the buttocks is really acquainted to your taste. Go for that one. And so, if you to have look and see the one that truly is matched up with your taste. Hey, leave this one. This one belongs to me. It's my wife. Look for another one again. You continue doing your research. Pourquoi tu dis cela? C'est ta femme. Comment c'est que elle est ta femme? And you are saying this one is my wife. How do you know it's your wife? Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'on soit seul. Il va l'aider. Il va amener son aide. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. In the book of Genesis chapter 2 verses number 18, and the Lord said, it is not good for man to be alone, then I will make and help and meet for her. Today, those things we put it aside, we don't have interest in that one anymore in our life, in our churches. That one do not concern them. 21 à 24, Dieu a mis Adam, il l'a mis dans une grande profonde sommeil pour enlever son os, pour faire chair, pour lui faire une femme, l'os de sa chair. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il ne veut rien entendre. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7 à 8. Il n'y a plus ça aujourd'hui dans l'église municipale. Adam G, ayo de, eba kapuchi de ka, ko nyonu sike sone la sike nya, ku do chopa pum. Ales ko mle ha le ko te to ma to tawi de kelia, ti andre ko ba nilia meba, nyama ya, maga ka di pala Victoria, ego. So as is written in the book, the continuation in the book of Genesis chapter 2, the verse 21 down to
24, when God put a man into a deep sleep and take out his rib and make a help meet for that one. As for the people of deeper life, that one do not concern them. And also in the book of 1 Corinthians chapter number 11 from verses 7 down to 9, those things do not concern them anymore. Regardez, 15e point. Donc, oui, attends. Let us look at the 15th point now. Toi, si tu peux avoir 1 million seulement dans ton compte, là, tu deviens pasteur. Non, il y a millions de câbles garde-robe là, il y a quoi, trop se passe. When you have 1 million in a hidden account somewhere for you, oh, you become a pastor. Il faut construire un peu. Oh, ouais, non, fin de la sur quoi. You just have to build a nice house. You'll be a pastor. Comment il y a trois ou when you have a house, as for you are an original overseer already. Puis tu as mis Acte 13, verset 2 jusqu'à 4. Qu'est-ce que la Bible a dit? Acte 13, verset 2 à 5. Qu'est-ce que la 2 à 5. It's full of pity when it's in the book of Acts chapter. Acte 13, verset 2 à 5. Je l'ai parlé non plus. Acte 2, Acte 13, verset 2 à 4. Acts chapter 13 for verses 4. 2 to 4. Je l'ai parlé du nom puissant de Jésus. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent la main et les laissèrent repartir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Mais bien aimé, beloved, Saint-Esprit a dit: mettez-moi ce gens à part. And Holy Ghost said, put these people aside. Aujourd'hui, dit pas la vie, dit, il a l'argent. Mettez-moi les gens qui ont de l'argent à part. And today, deeper life is like, hey, do they have money? Do they have money? Put those that have money aside. Pour inciter les gens à cotiser pour le vent de Koumoui. So they will motivate the people to contribute onto Kumui's longest belly. Regardez les versets, regardez les gens qui mettent à part pour l'œuvre de Koumoui aujourd'hui. Romains 5, verset 18, c'est ces gens, parce que ces gens qui sont des bulldozers, qui peuvent travailler pour que le vent de Koumoui soit grandi chaque jour. Et ces enfants, ces petits-fils là, mettez la part pour travailler. Marc 13, 1 à 2, mettez la part de Pierre 2 à 3, mettez la part à Christian 2, verset 7, mettez la part Philippe chapitre 3, 18 à 20, mettez la part pour moi, pour moi. Aïe, ni pas pour si vous en avez Look at the verses that they have been using for their works. Aïe, oh, Romans chapter 16, from verses 18. Mark chapter 13, from verses number 1 to 2. Second Peter chapter 3. Exodus chapter 2. Pardon, Petro, pas 2 Pierre 2 verset 3. Second Peter chapter 2 from verses number 2 to 3. Second Peter chapter 2 verse 3. Thank you. Okay. Thessalonique 14 et puis First Thessalonians chapter 2 verses number 5. Philippians chapter 3 from verses 18 to 20. And these are the verses they have been putting at hand that this kind of people should be put aside for me, Kumui, for they will work for me really well. For my belly should be heavier and full of nutrients. That's it.
Praise the Lord. Alléluia. Et ils sont là et ils se fortifient chaque jour, les méchants. Aye, holy, non, c'est de one on your best yard, And they are there, they do fortify themselves, these wicked people, all the time. Mais un petit conseil pour les enfants de Dieu qui sont là-bas pour sortir immédiatement. My small advice to the children of God that are still there to move out of there immediately. Parce que Dieu envoie l'ange pour aller dans le pays Sodome et Gomorrhe. Et il dit pas là aujourd'hui, c'est plus que Sodome et Gomorre. And God has sent an angel into the city of Sodom and Gomorrah. And today, deeper life, the attitude and character are more worse than Sodom and Gomorrah. Parce que Dieu dit, le cri de Sodome et Gomorre est venu jusqu'à mes oreilles. Ce que les hommes venaient me raconter sur Sodome et Gomorre, j'attendais là. Ah, il faut que moi je vais aller voir. Je veux vérifier si les choses étaient à leur place. Waouh! C'est exactement ce que les gens m'ont dit. On va voir cette fois-ci. Alors, c'est donc blog Gomorrah, pour vous en pour les dodo, de Ticacagre, Tom, et Agné, Tony, Hoa, Mariva, Rova, Porabrade, Nasio, Blanc, Amour, et Namto, c'est donc blog Gomorrah, Natepe ou Yamaha, Tehoa, Divayo, oh, I go gloire, elle me va. Un tomato. C'est plus que ça. Débordé. And God said, I've heard the report that the angel do send down from Sodom and Gomorrah, that they are like this, like that. So let me myself go down and go and look at if all these reports that is sent to me, they are really aside. When God have took his time and got into the city of Sodom and Gomorrah, he said, shouted, "Hey!" It's an overwhelming attitude. What I've even heard is small. What I've seen is higher, and I may say it overflow the report that they're giving to me. Praise the Lord. Hallelujah. Le conseil est que My advice is that Hébreux 3, verset 7 à 8. Aujourd'hui, si vous attendez la voix du Saint-Esprit, n'endurcez pas vos cœurs. Hebrews chapter 3 from the verses 7 to 8. So I'm speaking to the word of God said, today, when you hear the voice, do not harden your heart. N'endurcez pas vos cœurs. Do not harden your heart. Tous les enfants de Dieu qui savent très bien que Jésus-Christ de Nazareth a versé le sang pour leur âme, n'endurcez pas vos cœurs. Sortez du milieu d'eux comme l'autre l'a fait à Sodome et Gomorrhe. So the children of God that are still in deeper and know that Christ has come down into this world to pour his blood on their behalf, they should come out of them as it happened that Lot also came out of Sodom and Gomorrah. Lot a fait sacrifice pour donner ses enfants, ses filles vierges au Sodome et Gomorrhe. Maintenant, Dieu n'a pas besoin de ce sacrifice à toi. Il dit sortez de ce milieu, ne touchez pas ce qui est impur. Ne regarde pas derrière comme la femme de Lot. Ne le fais pas. Vous devez savoir que ce qui est passé dans le temps de Noé, ce qui est passé dans le temps de Lot, ça peut arriver aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui. C'est là. Sortez si vous étiez dans le temps de Noé. Si vous étiez dans le temps de Lot, qu'est-ce que vous allez faire? On va voir maintenant. Obéissez la voix de Dieu. Mauya ngale biacho di bala vire kwa fina to bena kwa mare ko sabo na yo be mi togo le wa de me mi mara ti wa bo mi ga kasi nu ma ko re ti o
So in the time of Lot that God spoke unto him to come out of the air to do to come out of the what happened? This angel came in, entered unto them, and this Sodom and Gomorrah person, they want to have to sleep with those male people that have come. And Lot came out and said, "Do not have 2 virgins that you people should take instead of this man." And the people say no. But today, let me tell you, today there's no aspect of sacrificing any virgin or any sacrifice for all these aspects. To the point when you hear down the word of God coming to you, come out of those people, harden not your heart as people do, people of old have done. L'autre veut son ya, elle porte me bedo, et autre veut Jacob. Non, il y a porte me bedo, mais il y a autre veut Jacob. And when it happened that Saul and the Lord and the family come out, they were giving instruction not to look backward, but the wife of Lot to look backward, and she became the pillar of Lord, a pillar of salt. And God is saying, come out of those people. Do not touch anything unclean. Do not look backward. Move forward. Do not touch, because anything that happened in the time of Lot, in the time of Sodom and Gomorrah, might happen today again. What happened in the time of Noah might happen today again. So do not look backward. Focus on what is being said to you, come out of them. Amen. Écoutez ce que je veux dire. Listen to what I'm going to tell you. Moi, je n'ai pas peur. As for me, I'm not afraid. J'aime pas l'esprit de peur qui est en moi. I have no spirit of fear that is in me. Mais No. l'esprit qui dit Père, Abba, Père. And it is the spirit of the Father that you can shout and say, Abba, Father. Ouais, That's the spirit in me. J'ai ça à moi. And that's the spirit I have in me. Oui, j'ai ça à moi, par la grâce de Dieu. Oui, je n'ai pas peur, c'est pourquoi je vous dis la vérité. Vous pouvez traiter de tout le nom, je m'en fous. You can call unto me upon any name, tarnish my image. I don't care. C'est que je sais que si sa terre comme Satan sera divisé. One thing I know, that if the devil, Satan's kingdom, rise against Satan's kingdom, the kingdom will be divided. It shall not stand. Ouais, c'est ce que je sais. Yes, that is what I know. C'est pourquoi quelqu'un a dit, comme Michel dit, moi, je suis rempli de peur, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de la justice et de vigueur pour connaître le crime, pour connaître à Dipalais son crime et tout dirigeant Dipalais le péché. So as it said in the book of Micah, that the Spirit of God is upon me, that I can be able to tell the negative, the bad aspect of it unto them, that I can be able to pinpoint all the abominable things and to frame it or place it before their face. Je ne sais pas quel nom vous allez m'appeler encore. Vous avez tout dit, mais moi j'avance toujours. I don't know what name that people will call upon me again, but upon all, I'm still moving forward. Les chiens aboient toujours, mais la cabane pas. And the point that no matter the dog might keep on barking, the caravan will still move on always. Et écoutez un petit conseil. Listen to this small counsel or this advice. Tous les églises catholiques que j'ai dénoncées, si tous les églises catholiques dans le monde entier, ils vont faire des vidéos contre moi. Vous voyez, est-ce que YouTube, il y aura encore la place à YouTube? So all the Catholic church that I've denounced, if all of them rise up today and they'll do video against me, would there be any place on YouTube again?
Si les musulmans, ils vont faire des vidéos contre moi, parce que j'ai dit que leur Dieu, c'est un Dieu mort, il y aura la place à YouTube. Na mos alo na maria o ha tu trafia be wa o no ta ka o tu re ntinye ala bo glo na o be ma ola ma o kuku e o nye de boya to te pe dia ka pa to tu je ka kon ko. If all Muslims also rise up because I said that the God is a dead God and they will do video against me on YouTube, would there be any place on YouTube anymore? Si les pédales, les sibiens, les célestes, les démons en chair, assemblée des démons, assemblée de Dieu, sur Brima, tous les églises, les soldats, les présidents, tous ces gens que j'ai dénoncés avec l'aide de Dieu, avec le feu de Saint-Esprit, si tous devaient parler, qu'est-ce que j'aurais dit? Rien, mais je vous assure, tout un jeu contre moi, sans effet. Aïe, na avec kata bedama abe le parlement catholique me blava il assemblée de Dieu que toi assemblée de démons après nanu ramea après sodao après président après céleste après brotherhood ama kata me ra titre renti nyede kale ko wa no mama kata madama o to bo musa ma ba mo me o ba te o na de to la la ko tu la So if all these people, these Catholics that are denouncing Assemblies of God, which is Assemblies of Demon, President Aladura to Celestial Church, this Muslim, this kind of president, and how do you call it? Open the cover up upon them and denounce them, the negative aspect of things and so on and so forth. If all these people rise against, what will I say? I will say nothing, but one thing or another is by the grace of and the power of the Holy Ghost that I'm able to denounce them one after the other. So any weapon that will rise claiming function against me shall never prosper. Les charlatans, les possesseurs, les cabiers, tous que j'ai dénoncé. Et si tout le monde me fait les vidéos. Ah non, The soothsayers, those magicians, and those people, those are people with their special ceremony. If all these people will rise, claim they're going to do video and so on, how will it be for me? 14h, 24h, 12h, toutes les vidéos que j'ai faites, si Dieu n'est pas avec moi. Mais bien aimé, si vraiment Dieu ne m'a pas appelé de les dénoncer, vous croyez que je vivrai avec tous les prières qu'il fait, qui se minuent, il fait des choses zéro. Je moquais de vous, vous ne pouvez rien faire. Vous avez un Dieu de Baal. Aïe, mi ouais, c'est vrai, un no, un me voilà, yo, kata, ye ma madamao, le corniam, madamao, ayo, titre signe, de la yo, amona. Leur prière fait que maintenant je grossis, leur prière fait que je deviens beau, leur prière fait que tous les portes de bénédiction ouvrent, mais je dors. Aïe, nous, manatana, yo, gata, amoa kamito mo do viviti de tani wa te wa pa bito mo pari o de Hannibal riga po ji de tani aye o ko foto ite mo ko ka kla ko no to mo kata I ko wo gbogbodò kata wa mo ku nanu ma ma li mo re kata mo na de kele ti nyore ke bu wa bo mo kata o na me ga le pola mo putu aye o me ga le nya ko So all these people, so all these people that stand against Mamre, head and tail, and some people claim they are praying. Some people also have done this. Some of them have been doing enchantment, incantation, certain ritual over me. But upon all this, and some of them have been opened their nose in the darkness. And some of them have been pulling their buttocks on top of certain cemetery, certain
certain graveyard on the cemetery. And some of them have been taking my picture and then using knife and be choking it. Some of them claim they have been calling my spirit in the water and in the calabash. Some of them claim they have been calling me in the mirror. But upon all these things, nothing and nothing is happening to me. Look at the way it's made that I'm growing really fat always, looking so handsome when you look at me. And this have gone to the extent that even the gates of blessings are just open here and there. The doors are open here and there. And I can even sleep under air conditioning and dream really well. Amen. The shameful thing is that they couldn't go and buy good car, normal car. They go and buy those toy rubber car, and then they use certain red cloth and black cloth, and they say they tie this and then they use the car to knock it out. Oh, this man, if he go out of the house today, he's going to have accident. But here are the case, I'm still alive. Il prend les voitures, les petites voitures des Chinois là qui ont 20 000 francs. Allez acheter les voitures vraies, non. Allez acheter les voitures 4 millions pour que je fasse la cigare. Vous appelez l'argent aussi. So these people will go and buy this Chinese toy car at 1,000 francs CFA and using certain red and black cloth to tie to those talisman, and then using these two cars to knock themselves. So this man is going to have a accident. You look at you, why can't you go at least to the luxurious car place, you buy a car 4 million, 5 million, and use it to do this so that we die? You don't even have money. You are poor people, and you claim you are doing this kind of fake and nonsense ritual. Seigneur m'a montré, on a le milieu de regards, on sont des milliards de personnes. Regarde, les femmes qui mettent la main dans leur partie intime. Ici vraiment, et tu es sorti d'une femme là, tu vas mourir maintenant. Zéro. Aïe, après tant qu'à plonger dans mon boubou, mon diable, non, doya, mamie, pour bon, le bâton, n'a quoi. Oh, comment on vit pour ta et là, c'est pour progresser. Non, non, nous étions tout toilé. Comme la fille, non, and the point is that the Lord have revealed so many of them unto me, and even some of the women have been using their hand to put into the private part continuously, not once, not twice. He claiming if truly that you this Gabriel, you are coming out of a woman, is a woman who gave birth to you. You are this morning, no, you are going to die. But here like the case, I'm still alive, and nothing is happening. Il tient leur pénis. Si vraiment c'est un pénis là qui t'a mis au monde là, hey, mon frère, tu serais incité pour un grand zéro. Aïe, nous tu vois, autant nous battons, les races de ton haut ganou. Aïe, on n'a que deux, non, tu te connais, avouez comme les oh, and certain man have even go to the stem to hold their penis into hand, pulling it and hold. Oh, if it truly is this penis that give birth to you, if truly this penis that give birth to you, and this kind of thing, you will see what is going to happen. You are going to die. You are going to. Let me tell you something. You pull out your penis to the point that you continue masturbating and masturbating every single day. If you don't know, you yourself, your penis will be rated for nothing. Ils ont amené tous les nourritures que les gens peuvent manger. Oh, on est sûr, au moins ça là. S'il boit de l'eau, il va mourir. Qui ne peut pas boire de l'eau, il va boire de l'eau. Il peut jeûner 3 jours, il va boire de l'eau, il va manger le riz. Ma nourriture, je vous ai dit, c'est foufou. J'aime beaucoup foufou. Ils ont fait fatiguer zéro. Hein? Et le charlatan a pris tous les nourritures. Mon frère, regarde, aujourd'hui tu as fait à la maison. Il faut aller récupérer les nourritures que tu as allé dans le charlatan. Ce sera mieux pour toi. Aïe, on a vu, hein, après ça. Oh, nous, si avec le réel, aïe, oh,
Tinoma, Coina, Bonabana, Reco, Coluda Junior, Bena, Namaku, oh, I mean, no Tiago, Nega Chin, Doga, Publica, I to Manuchia. Oh, Maka, do I go for the number, do we kind of man, long Gata, Coina, Bonadis, and Yella, Majima Gonosa, and we can't tell them, you fufu. Oh, what is that about? A long walk on our home, direct, so they've carried another thing I'm saying, they've carried all different kind of food in this world, and they've carried it to the fetish recovery. They are going to use this one as a ritual, as a juju to curse me down, and maybe any kind of food I've eaten, or no matter if he can fast so many days, if there's water amount there, he's going to drink water. No matter maybe he might eat right. If he eat right, we'll get into right. If you eat this thing, and I even go to the extent to let them know that I'm so much joyful about fufu, and they will take fufu to the fetish tree always, but nothing is able to look at after all this. You are just worrying yourself, troubling yourself for nothing and nothing. And look at, and now today you claim when you are sitting down there, you are hungry. All the food you pack to the fetish priest's house, go back and collect them so that you can eat. And look at the miserable people like that. Je suis plus que vainqueur. I'm more than victorious. Qui m'a aimé. Because of he that loves me. Si tu es pour moi, qui parmi vous sera contre moi? Personne, quel démon? If God will be with me, who can be against me? Doesn't matter the demon, the principality. What kind of witches and wizard can stand against me? Bakwaya, il a prié fatigué. Son nez devient long encore. Aïe, Bakwaya, c'est là, mon gars, a tout peu, rakaka, nous tu connais, a pas machaga loloto, kubata maze. And Bacharias has prayed and prayed and prayed over me. He prayed that even his name, how do you call it, his nose has come out more than a cargo ship, but still there's nothing changing over me. Docteur Martin, il dit celui que tu as appelé, je te donne un mois, je te donne jusqu'à plus de 5 ans, je suis en forme. Docteur Martin, donc, le gars, voilà, je peux me calmer. Maintenant, le petit gars, il a maigri. Maintenant, il a plus de voiture, c'est moto. Maintenant, tu vas marcher à pied. And so they pray till they attack. Also, we've given him 3 months. They understand nothing is happening. It's okay. 2 months, nothing is happening. They now bring it down. 1 month. From the 1 month now they are quiet. They've done everything possible they can do. Nothing is happening. And they've grown slow upon all the fasting. They are asleep. And now even the car is no more. It's not on motor. Very soon, you start crawling on the ground. Allez demander pour Linda. Ils ont pris jusqu'à ils ont mis leur tête par terre. Zéro. Eux-mêmes, vos pénis par terre. Zéro. So you people, Porika, go ask Porika and then the wife. They pray and pray and pray and pray. Linda, they pray over me. Nothing is happening. They pray now, even use their hair to knock the ground. Still, let me tell you, even if it's you can go and pray. You can use your penis and sharp your penis on the stone like a knife. Nothing is going to happen. Demandez à Baganake, maman de vie, les gens dans leur cœur, priez, mourir, je grossis. Mi bien, je deviens plus géant encore, plus beau. Mi bien, maman de vie pas mot. Oh, top, Look at the people of Agbajanake, Mama Dovi is her caliber. Ask them, they pray, die, and now I'm still growing fast. Look at me, giant again and getting more handsome. Zéro. Zero. Les assemblées, ils ont prié, fatigués. And the assemblies of demon people, or as for them, they pray and they even tired of praying.
Réfléchissez un peu. Vous avez fait vos vidéos montées en mensonge. Vous avez tout fabriqué, les noms sur moi. Zéro, nothing. Et vous t'avez dit, puis ouais, mais bon, non, t'as la patate de gars, autant fille pour si bien me dire de ciel, pas encore pour me dire de ciel, zéro. At least Ils avancent chaque jour. J'avance. C'est difficile. J'avancerai, je réussirai, vous le verrez. Et les gens seront étonnés. Alors, c'est ça, la dernière que c'est que me laisse le coï, ma luchi, et un anonymat, et un amianto. at least think small about all this video to tarnish my image and this thing. But you can see me every day. I'm moving forward, growing fast. And go. Can't you people say, let me tell you one thing. I'm going to move forward. I'll be blessed. I'll be great. I'll be awesome. The rest is up to you. Je marcherai, je réussirai. Les gens verront, ils seront étonnés. Ils diront vraiment, Dieu a dit à ce temps qu'il n'y aura pas de secret tombeau. Vraiment, ils seront enlevés. Vraiment, non. Personne ne peut jamais combattre Dieu. Madison, Mazonico, Manucci, et Amoa, et Auto, Namesia, oh, you're the brother command Nanino, eh, Mount Aqua, Baba, Yakboy, eh, I'm going to walk forward. I'm going to move forward, have success. And in this country, people are going to see that, yes, God said, I will not have coffin on grave. They are going to see and they'll be surprised and be astonished of the handwork of God. Quelqu'un, Satan, ce démon, 666 milliards, 999 millions, 777 555, Satan, ce démon et ses enfants sur la terre. Chaque jour, chaque minute, il veut m'écraser, mais il ne peut pas, parce que Dieu m'a entouré de son feu. Et la terre de Dieu est sur moi. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Rien. Au nom de l'Éternel, je vous mets en pièces. Mi pas me kaya bo von bo yo pe wure kan ti milliard à la fin l'adre vendre million à la fin sike la sike va sike après à la fin ade l'adre va de ble à la fin ton va ton amede kama bo kata ro de nous si le gugu connaît am le foudene besab quand vous savez mitisabiti rabu zara babu ne ka da ke o ma te wan du chi o la be na le ho ani mo ko no ko tinya abani di ha ma shiro amram na le ma ho. And look at one person and 999 billion 999 million 999,999 upon all this kind of demons, this numerous demon that stood against this man. But the protection of the walls of fire that God surrounded me. Claim that every second, they try every minute, but they were unable to time because God made me untouchable. For this reason, I am strong because He that make me is my protection, making me stronger. And nothing shall by any meal come near or hurt me. That's why I'm strong and I will be more than victorious every single day of my life. L'Éternel est ma lumière et mon salut. And the Lord is my light and my salvation. De qui j'aurai crainte? Unto whom shall I fear? L'Éternel Seigneur Jésus-Christ est le soutien de ma vie. Jesus Christ, the holder of my Jesus Christ of Nazareth, the holder of my life. De qui j'aurai peur? Unto whom shall I be afraid? Quand les méchants de ce monde s'avancent contre moi. When the wicked people all over the world stand against Pour me dévorer ma chair. to destroy my flesh, Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. and my enemy and my persecutor that follow me, they shall stumble and fall. Si une arme se campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. And if an army, whole of army come against me, my heart will not be shaken or shook. Si une guerre se lève contre moi, je n'aurai malgré cela plein de confiance.
So no matter the multitude of war rises against me, confidence shall lay upon my heart. Je demande à l'Éternel une chose. Tout le cas me bien Yehowa. One thing have I seek from the Lord, Je vais être riche pour Jésus seul. that I will be rich for only Jesus Christ. Moi, je vais être riche pour Jésus seul. Riche puissamment pour les âmes. And I will be rich, totally rich, just rich for the soul. Je désire une seule chose. I desire one Que thing, le sang de Jésus qui est versé avec sa souffrance ne sera pas vain. Je veux profiter de ça pour être riche, pour ramener tous les âmes au ciel. that the blood of Jesus that was poured down from the cross of Calvary will not be in vain, but I will by this and take this advantage to bring all the souls back to our Lord Jesus Christ in heaven. Que je désire ardemment. That I desire Je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. that all the days of my life I shall dwell in the house of my Pour Father. contempler la magnifience de l'Éternel. To contemplate on the greatness of our Lord. Et pour admirer son temple, tous les enfants de Dieu. And to admire his temple and all the children of God. Beloved, Je n'ai pas peur. I'm not afraid. Vous pouvez faire tous les vidéos que vous voulez. You can do all the video that you want. La femme de Haman a dit à Haman, Aman's wife said unto Haman, si ça connaissait ces hébreux là, sera englouti. if because of this Hebrew that you are behaving like this, you are going to be swallowed alive. Si ce matin t'as volé comme ça, et c'est toi qui as tenu le cheval en criant, hey, regardez l'âme que le roi avait élevé. Hey, c'est mon ennemi. Hey, regardez. So in the morning you are the one that hold the how do you call it? And so if by morning the king handed his horse over to you, that his royal horse, that you should put him on top and you are going to hold up the rope and go running around the city and then shouting, hey, this is the man that the king is about to elevate. But he's my enemy. Hey, this is the man that the king is about to elevate. But this man is my serious enemy, though. Hey, if that shame fall upon you like that, Praise the Lord. hallelujah. Tu seras englouti. Watch yourself very carefully. If not, you'll be swallowed alive. Il s'est vengé pour une boîte dans sa maison que c'est Mardoché va aller là-bas. Qui va se prendre Mardoché. Tu n'as pas peur. Pas de réfléchir, monsieur. And he's so much angry and say, and he come and plant up a very long fencing pole in the house and say, on this thing that I'm going to hang up Mardochai on top of this thing. Haman, let me tell you something. Be really very careful. Think really well. Éternel, défends-moi. Il me défend toujours. Toujours contre mes adversaires, contre mes ennemis. And the Lord defend me, and the Lord is always defend me from before my enemy and before the people that stand against me. Merci Dieu, il me défend toujours contre mes adversaires, contre mes ennemis. Il me défend toujours. I do thank God because anytime and every day, because of our enemy, He do defend me every single moment. Il me défend, il nous défend. Nous qui sommes dans la vérité, Dieu Tout-Puissant nous défend.
He do defend me and he do defend you. All of us that are in the truth, he have been defending us. Combattre ceux qui me combattent. Fight those that are fighting with me. Saisis le petit et le grand bouclier. Holding the small buckler and the bigger buckler. Lève-toi pour me secourir. And stand up to come to my aid. Brandis la lance et le genou contre mes persécuteurs. And take a spear and arrows against my persecutors, those that rise against me. Dis à mon âme, je suis ton salut. Alléluia, il est mon salut. And say to my soul that he is my salvation. Et qu'ils sont honteux et confondus. And they shall be shamed and be confounded. Ils sont honteux et confus. Et ceux qui enverront ma vie au nom de Jésus. And they are shamed and they are be confounded. Those people that rise against my life to kill me or take my life Et qu'ils away. reculent et réjouissent. And may they draw backward. Ceux qui méditaient à ma perte. And the people that are together Ils meditating sont on my comme loss. la balle emportée par le vent. And they are like chaff that the wind will blow away. Et que l'ordre de l'Éternel les chasse. And the angel of the Lord pursue them. Que les routes soient ténébreuses et glissantes. And may their road be slippery and full of Et darkness. que l'ordre de l'Éternel les poursuive. And may the angels of the Lord pursue them. Car encore ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Because they set up their trap on the hole unto me. Sans cause, ils ont creusé pour ôter la vie. With no cause, they will set up this to take away my life. Que la ruine les atteigne au nom de l'Éternel. May wickedness fall over them. À l'impossibilité. And let this come over them in an impossibility Qu'ils manner. soient pris dans le filet, dans le propre filet, qu'ils soient tendus et qu'ils tombent de pays. May they fall into their net, their personal net or their own net that they've casted unto me, for them to die into it. Et mon âme aura de la joie à l'Éternel. And my soul shall rejoice because of the De Lord. l'allégresse à son salut. And joy will come or proceed out of because of his salvation. Et tous mes os diront l'Éternel qui peut comme toi. And my bones will say to the Lord, who can do things like you? Tous mes enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu qui sont dans la vérité, leurs os diront l'Éternel qui peut comme toi, personne. And all the spirit, all God's children all over the world, their bones will say unto the Lord, who can do marvelous things like you? Délivre le malheureux d'un plus fort que lui. And take someone, a weak person, out of someone that is more stronger than him's hand. Le malheureux est le pauvre de celui qui le dépouille. And the miserable and the person that is rising against him. Des faux témoins au Togo, Afrique, monde entier se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore.
Alakpanuwo titre le Togo kple Godoame eye wole nya biam to nusio nyemenya wala nti. And they lie fake people in this talk all over the world who rise up interrogating me upon things that I do not even know. Ils me rendent le mal pour le bien. Eye woko begbledo anyi tebe na. And they were in place of good, they are putting bad instead. Mon âme est dans l'abandon. My soul is in abundance. Praise the Lord. Hallelujah. Mais bien aimé, Beloved, Dieu est avec nous. God is with us. C'est une vérité. This is the truth. Il y a tous les enfants de Dieu qui sont là-bas. All the children of God that are Je there. viens de m'arrêter, on va lire 2 versets. I'm going to stop on this 2 book and we are going to read 2 places. 20 à 24. Second Chronicles chapter 25 from verse 20 to 25. 2 Chroniques 35, versets 20 à 25. From verse 20 to Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Écoutez l'histoire de Josias. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre et Néco lui envoya des messagers pour dire: Qu'y-a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il me te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui, et il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias. Et le roi dit à ses serviteurs: Emportez-moi car je suis gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Jérémie fit une complainte sur Josias. Tous les chanteurs et toutes les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour, et on établit la coutume en Israël. Ces chants sont écrits dans les complaintes. Amen. Amen. Bien-aimé, Beloved, la Bible a dit Josias avait 8 ans. Bible said Josias was 8 years. Il est né par une prophétie. By prophecy that this boy Et came il alive. peut faire ce que Dieu veut. And he must do what the Lord needed Tu of peux him. être né de prophétie. You can be given birth by prophecy, Tu n'es pas chef pour Dieu. but you are not master Tu for es God. un homme adoreur de Dieu. You can be someone that God will Tu n'es adore pas you. Dieu. Know that you are not God. Dieu peut te donner tout le nom. God can give all manner Tu of peux good faire names. ce que les gens n'ont jamais fait. You can do things that nobody Tu ever fais did before. attention. So you need to be very careful. Tout le nom que Dieu va te donner ne change pas la position de Dieu. Change the mindset of God. Tous les grâces que Dieu peut te donner, comme il n'a jamais donné à quelqu'un, tu ne peux jamais connaître le pensée de Dieu. So all the grace that God can give to you, that doesn't give you the ability to know the thought of God. Et tu ne seras jamais conseil de Dieu. And you will never be God's counselor. L'exemple de Josias, mes bien-aimés, nous devons réfléchir. By the example of Josiah, we need to, beloved, we need to really think about C'est it. important pour la vie des enfants de Dieu. It's really important for the life of the children of God. Si ces choses
chose arrive à Josias, que ce serait pour nous? If this thing happened to Josias, what about us? What will happen to us? La fin de Josias, regardez comment c'est devenu. Look at the way the end of Josias became. Vous croyez que si Dieu avait quelque chose, il a demandé permission pour mourir avant d'agir? Do you think if God is going to do something, he's going to ask permission from Kumui before he do such a thing? Vous croyez que si Dieu veut agir, il va demander permission à Ford ou bien les soldats ou bien tous les personnes du monde? Vous croyez que si Dieu veut faire quelque chose à ce dernier moment, il va demander permission? Il ne demandera jamais. Ou bien vous allez le conseiller, Dieu, au Togo, tu dois savoir, il y a la loi. Vous, attention. So do you think when he comes for God, then it's going to be like God is going to do something, he's going to ask permission for president, soldiers, army, ask people, pastors, Kumui, this kind of people? No, he will never do such a thing. Somebody say, oh God, you know something? Hey, in this Togo, you might be very careful. It's very dangerous country. So do you think God is going to do that? Never. It will never happen. Il ne demandera jamais à personne. He will never ask from anyone's behalf. Jamais. Never from anyone. Jamais, jamais. Never, never. Parce que vous savez très bien. Because you know it very well. Vous savez très bien. Because you know it very well. Les pensées de Dieu ne seront jamais nos pensées. That the thought of God can never be our Et thought. nos voix aussi ne seront jamais les voix de Dieu. And our ways will never be God's ways. Says the Lord. Et autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, As high as the heavens high from the earth, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. the same way my ways are higher than your ways. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. And my thoughts are higher than your thoughts. Mes bien-aimés, Beloved, regardez l'exemple de Josias. look at the example of Josiah. Regardez le chemin. And look at this map or this Pharaon drawing. Nico qui était un charlatan. Pharaon qui prend les idoles, les choses sur lui. Pharaon ikanya bobovota mnogugugu aye akọ trobe atible C'est courant, il y a le serpent. atible obleti la o so cha sare lo piti kankan aye apa akuku ko ra dan ko na mata And Pharaoh and Nico came from Egypt, and this person is an idol worshipper, other gods worshipper, and as for them having his crown of snake design, his bracelet and his armor, all these were full of snake design and other scorpion and this kind of thing. Et Pharaon Nico dit à Josias, Dieu, ton Dieu, m'a envoyé de presser et de détruire une nation. Je ne viens pas contre toi. Ne fais pas la guerre contre toi. Laisse-moi, je vais aller détruire cette nation. Dieu a dit, il ne faut pas s'opposer. Il ne faut pas s'opposer. Il est avec moi, il va te tuer. aye mi pa uno Pharaon ma ikeye fita ma o titre upunpune bena na ba etro du kode tete Josias va me na ba chu ko Josias va be ba chu ko ne Pharaon to me na re Josias o ma we domulu me le wo ti o don ro ba titre nti olu du kode o don be ba pu du kaba na ba gbe me ga ba titre na chu ko na o ma wa na o ma le ple ana gbe o. This Pharaoh that do not know God stood there because God spoke unto him to go and destroy a nation. And Josias kept unto blocking his way. Josias, listen to this. Your God is the one that spoke unto me to go quickly in the haste
to go and destroy that country. That no one should oppose unto me, that anyone that will oppose unto me, he God will destroy me. So give me the way. I did not come to war against you, but I want to do the will of your God that spoke to me. Josias ne peut pas s'opposer à Dieu pour dire non, tu ne peux pas passer en Juda. Et c'est pour toi, Josias. La terre, c'est pour toi. La terre t'appartient. Josias, tu te remontes, So Josiah cannot sit up and say, oh, you can never pass through the land of Judah. No, that is impossible. You, Josiah, the land of Judah is it for you. Le ciel sous trône. Heaven is his La throne, terre sur son marchepied. and the earth is his footstool. Qui peut s'opposer? Who can oppose? Mais quand Moïse avait dit toute la terre meilleure devant l'Éternel, si l'Éternel désire, qui peut opposer? And King Nebuchadnezzar said, all the things is, in this world is vanity before the Lord. If the Lord commanded, who can oppose it? Qui peut s'opposer? Who can oppose it? Personne. Nobody. Les anges célestes ne peuvent rien. The angels of God cannot do anything. Avec les forces sont nerfs devant l'Éternel. The angels in heaven are for all their strength who can do nothing. They are vanity before the face of the Lord. Tous les habitants de la terre sont que nerfs devant l'Éternel. And the world and its inhabitants, they are all vanity before the face of the Lord. Ne prenez pas les yeux charnels pour regarder, pour voir. Non, prenez les yeux spirituels pour regarder. Qu'est-ce que je veux dire? Do not use carnal eye to see, or the eye of this world to see, but ask the Lord, what are you going to say, or what are you saying about this particular thing or this thing?